Hello everyone, it is Ripan Mazumder. Today I am going to discuss the word THE. THE যুক্ত শব্দটাকে আমরা এটাকে কি either will pronounce it as the or the. Just সেই বিষয়টাই আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করার জন্য আজকে I am here today. Okay viewers, let's watch the class. আমি প্রথমে এই বিষয়টা আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করি যে এখানে দেখেন আমি আলাদা করে লিখছি, এক জায়গায় লিখছি দি আর একটা জায়গায় লেখা আছে দা। সো আমরা প্রথমেই মনে রাখবো ভাওয়াল যুক্ত শব্দের আগে THE ওয়ার্ডটি থাকলে আমরা এটাকে তি উচ্চারণ করব। যেমন দি অ্যাপল, দি অ্যান্ড, এভাবে দি এই হতে পারে, আরো অনেক শব্দ হতে পারে। মোট কথা আমরা মনে রাখবো THE যুক্ত ওয়ার্ডের পর যদি ভাওয়াল সাউন্ড থাকে এ ই আই ও ইউ, আপনারা জানেন যে এই পাঁচটা ভাওয়াল, এর যে কোনো একটি শব্দ থাকলে আমরা এটাকে দিয়ে উচ্চারণ করব। দেন কাম টু দ্য ম্যাটার দেয়া। ওকে, সো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন TH যুক্ত ওয়ার্ড আছে, এই পাশে আছে CAT কনসোনেন্ট সাউন্ড, সি কনসোনেন্ট আপনারা জানেন। সো ইট প্রোনাউন্সিয়েশন উইল বি দ্য ক্যাট, দ্য ডগ, দ্য ম্যান। এভাবে আরো অনেক শব্দ হতে পারে, দ্য পেন্সিল, দ্য পেন, এভাবে অনেক কিছু হতে পারে। সো এবার আমরা যদি কয়েকটা সেন্টেন্স লিখলে আপনারা আরো বুঝতে পারবেন। সো আমরা এখানে বড় কয়েকটা সেন্টেন্স লেখার মাধ্যমে আপনাদের দি আর দা বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি। ওকে ভিউয়ার্স, সো কয়েকটা সেন্টেন্স আমরা তাহলে দেখি। Example. Number 1. The employees are at the employees are at the meeting. উদাহরণগুলো লিখি। You are the only person who knows the truth. The traffic is terrible in the
তাহলে এই সেন্টেন্সগুলো আমরা দেখি। টিআইসি, এটা কি উচ্চারণ কী হবে? টিআইসি এমপ্লয়িজ আর অ্যাট টিআইসি মিটিং। সো আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি ভিউয়ার্স যে আমাদের ভাওয়েল সাউন্ডের আগে টি এর যুক্ত ওয়ার্ড থাকলে সেখানে আমরা দিয়ে দেব। সো এখন এটা একদম ক্লিয়ার। দি এমপ্লয়িজ আর অ্যাট দ্য মিটিং। ঠিক একইভাবে ইউ আর দি অনলি পারসন হু নোস দ্য ট্রুথ, কারণ এখানে আছে কনসোনেন্ট সাউন্ড। শুরুতে এখানে আবার কনসোনেন্ট সাউন্ড আছে। সো হবে দ্য ট্রাফিক ইজ ট্রেবল ইন দি আফটারনুন। সো আমরা এখন তাহলে ইতিমধ্যে বুঝতে পারছি এই বিষয়টা যে টি এর যুক্ত শব্দের পর যদি আমাদের ভাওয়েল থাকে তাহলে আমরা এখানে কি দেব? দি দেব। কনসোনেন্ট সাউন্ড থাকলে দা। ওকে, কি দেবো আমরা? এটা ভাওয়েল সাউন্ড, সো এখানে আমরা দিয়ে দেব। কনসোনেন্ট সাউন্ড, সো আমরা এটা দেয়া দিব। ট্রাফিক কনসোনেন্ট সাউন্ড টি দিয়ে শুরু হয়েছে, সো এটা আমরা দা দিব। আফটারনুন এ ভাওয়েল সাউন্ড, সো এটা আমরা দিয়ে দেব। সো ফাইনালি আমরা একবার দেখি তাহলে উচ্চারণে কি হচ্ছে। দি এমপ্লয়িজ আর অ্যাট দ্য মিটিং। You are the only person who knows the truth. এখানে শুরুতেই কনসোনেন্ট সাউন্ড, সো এটা এখানে কি হবে? The traffic is terrible in the afternoon. তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পারছেন দি এবং দা এর পার্থক্য। ওকে ভিউয়ার্স, I will come to you again with another video. Okay, goodbye.